Друзі, доброго дня! В мене відразу ж прохання до наших українських журналістів. Я розумію, що в нас дуже багато питань на сьогодні, але в нас сьогодні високий гість, який робить велику справу, тому ми сьогоднішню прес-конференцію приділяємо виключно приїзду пана Каріма і розслідуванням воєнних злочинів. Добре? Дякую. I just asked to be in the topic only in our measures about your visit here and about our investigations. Maybe you start. You are our host. We are really very happy to have here Mr. Khan, because for us international justice is very important, and I'm happy that Mr. Khan here second time in Ukraine. For me as a prosecutor, it's important, and for me as a citizen of Ukraine, it's important, because when international justice of very high level, Mr. Khan has a huge level of experience and professionalism. For us, very important that he is here, his team here, and he is ready to do his job. Thank you very much, Mr. Karim. Thank you. Thank you so Please, much. the floor is yours. Well, dear Prosecutor General, dear Irina, members of the press corps, it's a pleasure to say a few words to you today. Шановний пані Генеральний прокурор, присутні кореспонденти, це для мене честь бути тут. Я хочу сказати наступне. As the Prosecutor General said, this is my second trip in a few months to Ukraine, and apart from high-level meetings with the Speaker, with the Prime Minister, with the Minister of Defense, the Minister of Justice, the Minister of Interior, of course, quite a few meetings with the Prosecutor General, the parliamentary committees. In addition, I have been to some locations, both to Bucha and also to Borodyanka. Як вже зазначила пані Генеральний прокурор, це мій другий візит до України. Я вже встиг поспілкуватися з спікером Верховної Ради, прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ, міністром оборони, представниками комітетів Верховної Ради та відвідав Бучу та Бородянку. And my team also have been in other locations on the ground. Також моя команда експертів вже побувала на місцях злочинів. Crime scene specialists, investigators, analysts and lawyers. Це експерти, правники, криміналісти, які вже побували на місцях скоєних злочинів. Really to work and build on the promise that justice will not be fine words, but the hope and the prayer that justice can be delivered in practice. Ми також повинні зробити все можливе, щоб втілити в життя ідею про те, що правосуддя має відбутися та настати відповідальність. I think Ukraine is very lucky in having a very fine prosecutor general. Я дуже вважаю, що дуже пощастило Україні мати такого хорошого генерального прокурора. We've had meetings, quite a few meetings in fact since last October. З прошлого жовтня ми вже були на декількох зустрічах. And of course since the investigation was opened, also meetings with other international partners. Також були після відкриття провадження та розслідування цього, вже були деякі інші зустрічі з багатьма іноземними. And really the Prosecutor General has been true to her word in seeking to move forward collectively. І також пані Генеральний прокурор дотримує свого слова, коли вона сказала, що ми будемо рухатися та розслідувати цю справу разом та співпрацювати. Eurojust, разом з Євроюстом, national authorities, з національними правоохоронними органами, joint investigative teams, слідчими, спільними слідчими міжнародними групами та внутрішніми, and the International Criminal Court all have parts to play. та Міжнародним кримінальним судом, як і всі, є учасниками цього процесу. I've repeatedly made it clear that the independent mandate that I have is that every party to a conflict must comply with the basic minimums set out in the Rome Statute. Я також ще раз чітко та твердо стверджую, що усі сторони конфлікту повинні дотримуватися норм та тексту відповідно до Римського статуту. We want to work with focus and with purpose and to make sure that the law, as I've said repeatedly, should be mobilized and sent into battle. Я ще раз наголошую на тому, що правосуддя повинно бути мобілізовано на фронт військовий та вчинити дії. Not on the side of Ukraine or against Russia.
не на боці України або на боці Російської Федерації, not on the side of Russia and against Ukraine, не на боці України проти Росії та не на боці Росії проти України, but on the side of humanity and these basic norms that must bind us together. але на боці тих норм та правових засад та відношення до людяності та людства, які всі нас пов'язують. No individual has a free pass, Нікому ніщо не має зійти з рук. and the message must resonate and then hopefully translate from words into action, that there are clear responsibilities that every person with a gun or with a mortar or with a rocket or with access to a plane or a missile must comply with. І кожному потрібно розуміти, що кожен, хто тримає в руках зброю, будучи це рушниця або міномет, або керуючи літаками, атакуючи з ракетами, повинен дотримуватися норм та правил. Which is not to target civilians, Що правилами є не робити цілями цивільних мешканців or civilian objects, або цивільні об'єкти інфраструктури. and I hope collectively we can show collective solidarity, both the Office of the Prosecutor, the independent separate mandate of the Prosecutor General, and really all states that really want to hold on to something more important than ourselves, which are these fundamental principles that so many have fought so hard for so long, and certainly since Nuremberg. І я сподіваюся, що у солідарності, у співпраці разом з Офісом Генерального прокурора, у їх повноваженнях, у їх можливостях, усі ми разом повинні дотримуватися та встановити ті цінності, які нас всіх об'єднують, які є більш ніж наші особисті життя, що є більше за нас за всіх, саме навіть те, що ми чого домагаємося ще й після Другої світової та Нюрнберзького процесу. I will keep trying to reach out to the authorities of the Russian Federation. Я буду намагатися встановити контакт, діалог з російською стороною, Because I have no agenda other than the law. оскільки в мене немає інших завдань, в мене немає інших цілей, ніж завдання правосуддя. And I will keep on having dialogue with the authorities in Ukraine. І я буду продовжувати підтримувати тісний діалог та співпрацю з українськими органами. And hopefully, with hard work it will take, with determination, we can try to vindicate the rights of humanity and the men and the women and the children that always suffer far too much in conflict. Та разом з Офісом Генерального прокурора ми також у взаємодії будемо намагатися допомогти та встановити справедливість для дітей, жінок та чоловіків, які дуже сильно потерпають та страждають у цьому конфлікті. So, really, those are my remarks. Thank you so much, Prosecutor General. Це все, що я бажав сказати. Дякую вам, пані Генеральний прокурор. Чи які докази вже зібрані, чи достатньо їх для того, щоб спочатку засідання Міжнародного кримінального суду, і хто буде сидіти на лаві підсудних? Do you have what evidence have already been collected and are they sufficient, and maybe whom you are seeing in the court as the defendants? Just I understand that this question for Mr. Khan. Я розумію, що це питання до прокурора Хана, але це, as you see, Ukrainians want fast justice, and of course, everyone from us. I'm Prosecutor General of Ukraine. I'm protecting interests of our state, and I'm protecting interests of our people, Ukrainian people. I understand the questions. Ukrainians want justice. Ukrainians want justice now. But we all understand that the process of criminal procedures for starting to collecting all evidence when we're still in the war actually. When we have huge number of cases, it's not so fast case and it's not so simple case. That's why I wanted to say this a few words before Mr. Khan started to answer the question, but we should understand that at first we need to find concrete evidences with concrete people and to go to the court, understand that we have excellent prosecution act, because we want to do everything by rule of law and under norms of international humanitarian law. Please, Karim. Well, thank you for that. I think you've actually said it all.
Дякую, ви майже надали самі відповідь повністю. So perhaps the next question. Тому наступне запитання, будь Хочу ласка. просто пояснити тепер на українську аудиторію. Да? Коли я спілкуюся з міжнародними прокурорами, наприклад, з прокурорами Голландії, прокурори нічого не коментують до того, як вони зайдуть в суд. Це ми в українській реальності звикли, що щось з'явилось в телеграм-каналі, мусять вийти прокурори і відповісти. Тут треба зробити ці слова і сказати, да? Для того, щоб ви сьогодні чули, що прокурор каже, що він буде об'єктивний. Так? Він буде зважувати все і виходити до суду об'єктивно. І це якраз те, що потрібно нам, допустимість, прийнятність доказів, щоб всі країни світу розуміли, що його розслідування об'єктивне. Lorenzo Cremonesi from Italian Daily Corriere della Sera. Question for Mr. Khan. Actually, two questions. First of all, the Ukrainians are presenting many cases that talk about indiscriminate killing of civilians, sexual rape, sexual abuse, children, destruction of entire cities, different accuses, different points. You told us now that you went around, you went to Bucha, you went to see area. It's still preliminary, but among all these points, do you have something that you think can point at a serious case to take to bring to the international court and talk about crime against humanity or war crimes? What is the strongest point of Ukraine at the moment? I know it's still very early, but maybe among all the different points, you can point out something which you think is particularly relevant. Перше запитання є про те, що українці багато кажуть про злочини, які були скоєні сексуального характеру та інші руйнування міста, інфраструктури. Але скажіть, після того, як вже ми розуміємо, що це попередня інформація, ваші попередні висновки, але після того, як ви побачили все на власні очі, що ви можете сказати з цього приводу? You say that you are trying also to get in touch with the Russian Federation. Today, I think from Russia, we have accusation about abuse against prisoners, Russian prisoners by Ukrainian troops. What is the kind of cooperation you get? Any contact? Are they open with you? Are you cooperating with them? As you are with Kiev, with Ukraine. Також друге питання щодо того, ваших контактів та вашого діалогу з російською стороною, оскільки вони виходять з заявою про те, що відбуваються катування та знущання над військовополоненими. Як ви бачите ваші розмови та які є результати у цьому? Yes, and what I may do, I may come back in due course to the first question because maybe I'll add something. But Я спершу почну з вашого, повернуся до першого вашого запитання. До першого вашого запитання. Першого питання пана Бондаренка. I don't want to feel I shortchanged you. Я все ж таки не залишу вас цією короткою відповіддю. In terms of your question, you know, I said yesterday or the day before at some of the crime scenes that the nature of the conflict spreads from the east all the way close to the capital and in fact beyond. Вчора або позавчора, коли я був на місцях злочинів скоєних, я зазначив та відмітив, що цей конфлікт та ці злочини вкривають всю територію України і столицю від кордону до кордону. There's a variety of military actions. Є різні військові воєнні дії. And we have to separate which are unlawful from those that may not be unlawful under the Rome Statute. І ми повинні, відповідно до Римського статуту, ми повинні відокремити, які є в рамках правового поля та законні, а які не є такими. And as an officer of the court, which the prosecutor of the ICC is, I must follow the evidence, not talk about instinct or indications. I must have solid evidence. І як послідовник права та працівник суду, Міжнародного кримінального суду, я маю бачити, ми маємо дослідити та прийняти докази і, виходячи з них, робити висновки.
Ukraine, I've seen, is a beautiful country, Україна – це дуже гарна країна. but we're not here for tourism. Але ми тут не з метою туризму. We are here because, as I stated when I put filings before the court on the 2nd of March, we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the court have been committed. Коли я 2 березня подав до суду справу, розпочав її, у нас є всі засади вважати про те, що були скоєні злочини на території України, які підлягають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. I went, as I said yesterday, or today to Borodyanka, to Busha. My teams have been to other locations. Вчора та сьогодні я був до Бородянки, до Бучі, та моя команда експертів теж відвідала ці місця. Of course, we have seen some destruction. Ми, звичайно, побачили збитки та зруйновані інфраструктуру. We have seen the bags containing the dead. Ми бачили мішки з тілами вбитих. I saw that behind, I think, St. Andrew's Church with you yesterday. Ми бачили це біля церкви в Бучі. But I have not set foot in Kharkiv or Mariupol. Але я навіть ще не уявляю, я не був у Маріуполі, у Харкові. So I'm not going to start giving a league table about the different types of evidence. The evidence will speak for itself. And when we have looked at it, when we have analyzed it, when we verified it, in the end, independent judges will decide on the strength of what we find. Тому я поки що зарано говорити про докази. Докази мають говорити самі за себе. І коли неупереджені судді їх приймуть до розгляду, попрацюють з ними, ми вже матимемо з чим про що говорити. I don't start as an investigator. No professional prosecutor can start with a target. You start with the evidence. Кожен професіонал та прокурор починає не з результатом злочину, а саме з доказами. And one sees what the evidence shows, and where, if anywhere, it leads. І ми повинні дивитися, що собою, яку інформацію несуть, нам дають, і на що нас поштовхують далі у розслідуванні ці докази. I'm grateful that the Ukrainian authorities are engaging effectively with me at this point. Я дуже вдячний за те, що українські правоохоронні органи підтримують та співпрацюють у цьому зі мною. I have every confidence it will continue and indeed improve. Я дуже сподіваюся, що ми будемо продовжувати нашу співпрацю. But I won't accept from any NGO or even from the Ukrainian government or authorities, even from the Prosecutor General, any evidence uncritically. We will review everything to make sure that we have it right and any evidence we review is reliable and is authentic. Ми також приймемо від інших органів, неурядових організацій та від прокуратури усі докази, які будуть нам надані, і ми будемо їх перевіряти. And I will keep trying to approach for the third time the Russian Federation. I can't force anybody. І я також не можу нікого змушувати, але я буду намагатися втретє достукатися до Російської Федерації. But as I've said repeatedly, the truth very often is the first casualty of war. Але, як я вже неодноразово казав, першою жертвою падає, яка впала під час війни, є правда. There are allegations and counter-allegations. Є обвинувачення та обвинувачення з обох сторін. And I have a duty under Article 54(1)(a) of the Rome Statute to investigate incriminating and exculpatory evidence equally. Але згідно з статтею 54 Римського статуту я повинен оцінювати та розглядати усі можливі злочини. So it seems sensible in these situations for a state, if it wishes, Також з боку країни, які є дуже складними справами. to allow an independent prosecutor and then an independent court to help decide on these competing allegations. І незалежний прокурор та суд, виходячи з цих доказів різних сторін, буде вже доходити до свого висновку. In order that the truth can be established. Для того, щоб встановити правду. So I can only commend the Ukrainian authorities for this engagement, and I think it's a very good start. Я можу тільки подякувати українській стороні та Україні, українським правоохоронним органам за початок такої співпраці та її продовження. In terms of the first questioner, I think it's legitimate.
people around the world, not just in Ukraine, who've had their lives disrupted or torn apart. They've had loved ones taken from them. Щодо першого запитання від пана Морденка, це дуже справедливе запитання, оскільки багато людей, всі якимось мірою потерпіли від цієї війни. Вони втратили своїх близьких, членів сімей. They have a right to justice. Вони мають право отримати правосуддя. It's not charity they are asking for. Це не благодійність та подання, що вони просять, а саме правосуддя. It's an inalienable right that they have by dint of their birth and their existence and by being creations of God. Будучи створіннями Божіми, вони мають право на це, право на життя та право на справедливість. And for me, and my obligation is whether one is a ethnic Russian or a Tatar or a Ukrainian, ethnic Ukrainian, it makes no difference. Every child, woman and man have these basic rights and the law is not impotent and it cannot be a bystander. And I think we have to work effectively so that the law can play the best role it can play in the circumstances. І незважаючи на етнічність, це може бути етнічні українці, етнічні росіяни, етнічні татари, ми повинні на рівних правах у всіх встановити для всіх справедливість, для кожної живої особи. And two questions from Italian journalists. I answered those. Understood well, you said you tried 3 times. Now you don't have any answer for the Russian. Якщо я правильно зрозумів, ви 3 рази підходили, зверталися до російської сторони і не отримали відповіді. A third I'm sending, but I'm not demoralized. There's an adage, if at first you don't succeed, try again. Yeah. So then I've done my job, and others hopefully will do theirs, but people and states and authorities, they also have sovereignty. They have choices to make, and I will respect those choices as I do my own job. Я To the best of направив, my ability. я направив вже третє звернення, і я буду намагатися далі. Як кажуть, я просто роблю свою роботу, і я розумію, що у кожної країни, у кожної держави є своє право визначати, з ким як спілкуватися. I mean, I have no ill will to any individual in the world, and nor can an independent prosecutor. One has to be detached and objective and impartial, because this is what the law requires of us. Те, що закон та правосуддя вимагає від нас, це бути неупередженими, і таким я намагаюся залишатися, щоб бути неупередженим та самостійним у прийнятті рішень. But we will also do our job with courage and with fidelity to the principles of the Rome Statute. Також ми виконуємо нашу роботу в повноваженнях та відповідно до Римського статуту. To the best of our ability. God willing. З найкращих усіх можливостей, які ми маємо. Thank you, Mr. Khan. Thank you, Madam Is Prosecutor. it possible to switch to microphone, Natachka? Do we have another microphone? No? Okay, I'll raise my voice so everybody can hear. Thanks again for the opportunity. Mr. Khan, you spoke about, back on March 2nd, you talked about reasonable ground for this investigation. So my first question is, after this visit, the sense of there's reasonable ground to start this investigation, was it strengthened based on what you saw? You feel you have material you can work with to carry on? And the second question, as you stated, I mean, you're still trying to reach out to the Russian Federation. However, if the court and you felt you had enough evidence to carry on with this case all the way to the trial phase, can you be successful without cooperation from Russia? Перше питання стосовно того, що у вас були наявні підстави, як ви заявили 2 березня, про те, що є підстави вважати про скоєння злочинів. І після того, як ви побували на локаціях, побачили власними очима, чи підтвердилися, чи ці докази стають більш ґрунтовними? І друге питання стосовно того, якщо буде розгляд у суді справ, чи сподіваєтеся ви досягнути якогось успіху? By the way, Fadi Mansour with Al Jazeera Arabic. Interesting question, Fadi, so thank you for that. Дуже цікаве питання, дякую за нього. You know, as a prosecutor, I have an obligation to make certain determination based upon standards set out in the Rome Statute that apply at different stages of proceedings. Відповідно до моїх повноважень та обов'язків як прокурор, я повинен діяти згідно з Римським статутом щодо визнання та прийнятності доказів. And I stated clearly what the legal standard was, which was reasonable grounds to believe
that crimes within the jurisdiction of the court have been committed, which 42 countries also seem to support by referring the situation to the ICC. Згідно того, що 42 країни подали заяви відповідно цих злочинів до Міжнародного кримінального суду, і як прописано в Римському статуті, мають бути підстави для розпочаття провадження, саме так воно і відбулося. I think our job is to scrutinize every piece of evidence we receive. Нашим завданням нашою роботою є отримання та збереження всіх можливих доказів, які ми зможемо зібрати. But certainly the situation does not appear to be getting better, does it? Але, як вбачається, ситуація зовсім не покращується. We are hearing reports from multiple sources about further crimes. Ми чуємо від різних багато джерел про повідомлення про нові скоєні злочини. And now the task is to check those, verify them. Are they truthful? Are they fictitious? Are they supported? І нашим завданням є перевірити достовірність, чи є вони достовірними ці заяви. And what do they show? And we'll do that in a professional way in accordance with these basic legal principles that are well known. І з професійної точки зору оцінити їх, чи відповідають вони стандартам прийнятності. In terms of the second part of the question, I think this is becoming contagious. That there's questions in two parts, but you're following the lead from Italy, so Fadi, well done. Щодо другого питання, я бачу, це вже тенденція, яка поширюється з італійського запитувача щодо розділення ваших питань на дві частини. I'm not going to speculate on various scenarios because I have to have an open mind, and the evidence will speak, and that will lead in whatever direction it points to. Я не буду спекулювати щодо того, що може статися у подальшому. Докази будуть говорити саме за себе. But in the end, one thing is clear, that these are basic principles that were reiterated at Nuremberg, that largely are reflected in the Rome Statute. And if there is a case as it moves forward, I think we've seen that in the end, with persistence and with stamina, the justice can be ensured, and it's our collective responsibility to do that. But we can't put the cart before the horse. We have to check what is the truth. What does it show? Who, if anybody, is responsible if crimes may have been committed? And we go step by step, but we should do so with some urgency. We should do so with the realization that already, for whatever reason, by whatever means, people have died. Buildings have been destroyed. This isn't fake. We have seen those people. We have seen those buildings. We need to know why and how and what does it show. And if there are crimes, collectively, not just my office, putting cases, if necessary, before judges, but the Prosecutor General and all states have this common cause to vindicate rights that should be respected and implemented as a fundamental principle. У нас всіх є загальна мета, і ми працюємо в співпраці з правоохоронними органами щодо того, якщо буде наявні підстави та докази, і ми дійдемо до суду в рамках того, що ми маємо прописане в Римському статуті та за прикладом Нюрнберзького процесу щодо злочинів, які були скоєні. Також ми бачимо, що ці злочини не є фейком, вони є реальні, вони існуючі, ми бачили їх, ситуація все ще накаляється, і ми будемо працювати разом, щоб довести до встановлення істини і привлечення до відповідальності всіх, хто заслуговує на це. Okay. Want to have the last word? I think it was especially for you question. У мене теж два питання. Запитання брати з українською. Перше питання до пані Ірини. Чи можете нам розказати деталі спеціального механізму розслідування військових злочинів і, власне, чим його процедура відрізняється від звичайного? I have the two questions for Madam Prosecutor General. And the first one is about the mechanisms of how to do the accountability and to perform the duties and the investigation.
Дякую за запитання і дуже дякую, що ви сказали військово. Тому що в мене Наталка відслідковує, як пишуть журналісти дійсно, і ми змінюємо військові на воєнні. Там, де ми говоримо про воєнні злочини, це безпосередньо злочини, які скоєні під час агресії, під час війни. Військові – це дезертирство, уклоніння від виконання наказів та інше те, що є в армії. Прокуратура працює і з воєнними злочинами, і з військовими злочинами. Я думаю, що нам от зараз про воєнні. Звичайно, методологія є іншою. Чому? В нас зараз є окремий розділ в Кримінальному кодексі, де частково імплементований Римський статут. Я завжди, буваю, мабуть, нудною, тому що даю цю лекцію, але це дуже важливо розуміти, що ми працюємо, коли ми працюємо з воєнними злочинами, ми працюємо частіше за все під міжнародним гуманітарним правом. Воно пов'язане дуже щільно з міжнародним кримінальним правом. Все, що міжнародне, це поєднання звичаїв і міжнародних конвенцій. Причому звичаї завжди це більша частина. Тому Римський статут, який в нас на слуху, це, як би ми мовили в Україні, звикли до таких кодифікацій. Це безпосередньо те, про що ці злочини. Так от, Римський статут базується воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і окремо стає злочин агресії. Оці перші три – це те, що називається atrocity crimes. В нас на українській це звірства. Да? Тому, звичайно, методологію ми яку застосовуємо? Ми застосовуємо під стандарти Міжнародного кримінального суду. Тому що про те, що спочатку казав пан Хан, він казав, що є компетенція в мене незалежна, і є компетенція в нього незалежна. І, звичайно, я розумію, що є в Україні великий запит на справедливість, причому дійсно справедливість в Гаазі. Тому що наші суди прийдуть до висновків, до яких вони прийдуть, якщо ми зберемо правильні висновки. Але для того, щоб все людство розуміло, цивілізоване людство, що це воєнний злочин, нам треба, щоб про це сказав суд, який визнаний в світі. В ICC він визнаний, Міжнародний кримінальний суд, він визнаний 124 країни підставили підпис, тобто злочинець, який буде перетинати, нам же виконання потрібно, да, перетинати кордон, він відразу ж буде арештований і підданий безпосередньо правосуддю. Тому методологію ми застосовуємо не таку, звичайно, ми застосовуємо вже ту, яку може бути прийнятною в МКС. Але оскільки ми маємо такий кримінальний кодекс, як ми маємо, от якщо ми беремо, наприклад, зґвалтування. Зґвалтування ми маємо окрему статтю, і для нас це як звичайний злочин. Але з іншого боку, ми маємо 438, де так само йдеться війна. Да? І ми розуміємо, що зґвалтування під час міжнародного воєнного конфлікту – це воєнний злочин. Це для нас дуже важлива кваліфікація, щоб ми це як воєнний злочин кваліфікували. Немає строків притягнення до відповідальності. Тому на сьогоднішній день ми будемо брати кваліфікацію подвійну. Зґвалтування і війна, так? Але ми всі працюємо над тим, щоб законодавство наше підтягнути під Римський статут, да, і ми мали безпосередньо ці кваліфікації, які є там. Чому, наприклад, мені важливо? Тому що я бачу, що те, що відбувається в нашій країні, це не просто воєнні злочини, це злочини проти людяності. Це масові вбивства, це масове бомбардування цивільного населення, тортури, зґвалтування, і це має масовий характер. Тому злочини проти людяності для прокурорів важливі для кваліфікації. І, до речі, всі ці злочини, вони є під компетенцією Міжнародного кримінального суду. В нас є окремий злочин агресії, і про нього треба дуже важливо говорити. Це компетенція МКС так само, оскільки не ратифікували ні ми, ні Російська Федерація, злочин агресії не покривається МКС. Ми розслідуємо злочин агресії, в нас є велика магістральна справа, безпосередньо для нас, в принципі, для українців, ну таки, чому я кажу, я ж український прокурор, да? Тобто для українців зрозуміло, що злочин агресії в нас є, воєнні злочини в нас є, злочини проти людяності в нас відбуваються, тому, звичайно, ми рухаємося, збираємо докази і на наше законодавство, так, як звичайно ми робимо, да? Але враховуючи стандарт Міжнародного кримінального суду. Методологія інша. І навіть сьогодні запитували про зґвалтування, розслідування, методологія розслідування злочинів та зґвалтування, вона в умовах війни, вона інша. Це треба також приймати до уваги. В нас прокурори Департаменту війни пройшли тренінги
Протягом 2 років вони розуміються на міжнародному гуманітарному праві. Крім того, влітку були створені спеціальні департаменти в Національній поліції і в СБУ, які так само орієнтовані на застосування міжнародного гуманітарного права. Тобто, і причому СБУ пройшло тренінги з міжнародного гуманітарного права, Національна поліція вже вдогонку зараз швидко це робить. За тиждень до війни і протягом перших тижнів війни ми проводили великі координаційні так само з такими коротенькими мастер-класами для прокурорів, яких орієнтували по всіх областях. Тому зараз всі області задіяні на міжнародне гуманітарне право. Тому, вибачте за таку відповідь, але це важливо знати, що робота ця складна, вона інша, але вона в нас відбувається. Ми до цього підготувалися. І питання в мене було щодо пана Хана. Я не знаю, чи будете перекладати. Я думаю, що це it was about war Mechanism. crimes in Ukraine, how we investigated. And second question I have to the Mr. Han. Вже It was contagious, really. була озвучена ідея створення міжнародного військового трибуналу. Мене цікавить ваше ставлення до цієї ідеї і навіщо його тоді створювати, якщо вже є міжнародний кримінальний. We also heard the idea was announced that there is a possibility of creating international war tribunal. And what's your thoughts on that? And what's the purpose maybe of creating such a court, such tribunal, if there is already an ICC? Well, there's many different possibilities. Дуже багато різних можливостей може бути. People come up with wonderful different ideas. Люди приходять з будь-якими, до них трапляються будь-які думки та ідеї. And I think your question provides the answer. Я думаю, що ваша відповідь вже, ваше запитання вже містить відповідь. We have an international criminal court У нас вже є МКС, that has jurisdiction у якої є повноваження та юрисдикція, in relation to the Rome Statute crimes. відповідно розслідуватися яких підпадає до включно My job is to у work within the Римський Rome статут. Statute Моя повноваження та ми діємо за Римським статутом, in accordance with the law. відповідно до закону. 123 states are parties to the Rome Statute. 123 країни є підписантами Римського статуту. 42 states ranging from Latin America to Japan, to European countries, to the UK, to Norway have already referred the situation to my office. 42 країни вже звернулися щодо ситуації цієї з Латинської Америки, Японія, Великобританія та інші. We have judges, we have a courtroom, we have processes, and we are established. У нас ми вже визначений суд, який встановлено, у якого є приміщення, є судді, є експерти, професіонали. We are recognized as an international court. Нас визнають як міжнародний, ми визнані як міжнародний суд. The Security Council already has referred two situations in the past to the court. Рада безпеки вже стосовно попередніх ситуацій вже зверталася до міжнародного суду. So my job is clear to work within the legality of the Rome Statute. І моя робота тут заключається в тому, щоб працювати відповідно до Римського Then статуту. states have their own decisions to make if they think there should be others. Будь-яка країна має повноваження та якщо вона має бажання створити будь-які суди та слідство. My job is to make my office work as effectively as possible so that the rights of the civilians and those that have been affected by conflict, and particularly to the extent crimes have been committed by crimes, are properly put before judges who can decide whether there's criminal responsibility. And I think that's what I'm focusing on and working towards. І моє завдання полягає в тому, щоб підготовити професійно справу до розгляду суду, надати всі можливості для суддів працювати та розглядати неупереджено, працювати у справах та довести її до кінця та покарати та притягнути до відповідальності тих, хто винен у злочинах. Well, thank you so much for your attention. Thank you, Prosecutor General. Дякую за вашу увагу. Дякую, пані Генеральний прокурор. Thank you. До побачення. Do you have a minute for a quick